Tes cubaan suara 1, 2, 3 boleh dengar ke? Anyone can respond to me, boleh dengar ke? Boleh, madam. Test mic 1, 2, 3. Boleh dengar, sir. Thank you, Tan Sri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman semua, sekarang kita masih menunggu pelajar-pelajar semester 5 untuk join. Kalau ada kawan-kawan yang belum join, WhatsApp them to join right now. Also, sekarang kita tengah tunggu lecturer dan Dr. Zarina lah untuk masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman semua, kita masih menunggu Dr. Zarina untuk bersama dalam program ni. By the way, saya mengalu-alukan kehadiran Miss Yaya. Thank you, Miss.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum memulakan majlis, di sini terdapat beberapa pengumuman. Hadirin yang mengikuti program ini melalui aplikasi Google Meet, anda digalakkan untuk mengaktifkan fungsi kamera dan mematikan fungsi mikrofon sepanjang majlis berlangsung. Hadirin diminta untuk menghormati lagu negaraku dan wawasan setia warga UiTM serta bacaan doa. Hadirin juga diminta untuk menjaga pertuturan di ruangan komen sepanjang majlis berlangsung. Baiklah, bagi memulakan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu negaraku dan wawasan setia warga UiTM. Aku tak main. Okay. Tak main. Aku lah. Ni aku. Baiklah, untuk menambah keberkatan majlis kita, majlis mempersilakan Saudara Amir Hekal Muhammad Rusli untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan program Tips to Score in PAD370 Final Assessment pada malam ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Gunakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan daripada mereka yang mendidik kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradat-Mu, berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan kami menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami dan pemimpin-pemimpin kami terus beristiqamah, berkhidmat dan berbakti membangunkan umat dan masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita pada hari ini diberkati dan dirahmati hendaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Dr. Zarina Muhammad Zain, Ketua Pusat Pengajian Diploma FSPPP UiTM Cawangan Negeri 9, merangkap Resource Person Subjek PAD 370. Yang berusaha Cik Nur Hayati Yaakob, Pensyarah Kanan FSPPP UiTM Cawangan Kelantan. Yang berusaha Dr. Siti Zulaikha Mustafa, Pensyarah Kanan FSPPP UiTM Cawangan Kelantan. Yang berusaha Dr. Nur Raihana Asma Muhammad Nur, Pensyarah FSPPP UiTM Cawangan Kelantan. Yang berusaha Encik Muhammad Syafiq Hassan, Pensyarah FSPPP UiTM Cawangan Kelantan, serta mahasiswa semester 5 Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi se-Malaysia yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dari kampus Tanah Serendah Sekebun Bunga, championing Datapreneurship, empowering community. Dan selamat datang ke program Tips to Score in PAD 370 Final Assessment. Saya Fadilah Fakhri selaku pengacara majlis pada hari ini. Izinkan saya mengacarakan majlis hingga ke penghujungnya. Pihak kami mengalu-alukan kehadiran mahasiswa FSPPP sekalian. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada tetamu jemputan yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah hadirin sekalian, marilah sama-sama kita mendengar perkongsian ataupun tips on how to score in PAD 370 Final Assessment daripada yang berusaha Dr. Zarina Muhammad Zain, Resource Person Subjek PAD 370. Dengan ini, majlis mempersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis, saudari Nik Nur Fadilah. Yang saya hormati barisan pensyarah Cik Nur Hayati Yaakob. Ada kan Cik Yati atau lebih dikenal dengan Pak Cik? Ada Rina. Untuk maklumat semua, Cik Nur Hayati ni adalah pensyarah saya ya. So saya dapat ilmu daripada Cik Nur Hayati ni lah. Dr. Nur Rahana dan juga rakan pensyarah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah kerana sudi untuk menjemput saya untuk berkongsi sedikit tips. Nak kata tips tu tak tahulah, mungkin saya kongsikan apa keperluan untuk you all score untuk kod PAD 370. Untuk maklumat semua, so saya harap semua pun dah melalui proses assessment. Saya tak tahu kenapa 370 ni mungkin pelajar menganggap seakan kod yang quite tougher, but actually it's not, because as compared to other codes in semester 5, this is the only codes that have no test quiz. So the 60% on the ongoing assessment would be the assessment that
you can discuss with your friend as compared to the other codes. Okay, so 60% dah di situ. Possibility untuk you all lulus this paper was very high. Tetapi yalah, of course maybe this is one of the code that you want to score for A so that it can increase your CGPA before you're graduating. So saya harapkan code PAD370 ni akan membantu para pelajar supaya dapat meningkatkan CGPA untuk result, supaya semua dapat tamat dengan sijil TS ataupun ada calon ANC, so you can graduate with ANC and also TS lah. Maybe this semester around you can get anugerah dekan, then you can tamat with sijil. Okay, and also of course tamat on time lah, you graduate on time, siapa yang akan graduating on time tu. Alright, so saya nak kongsikan lah kenapa kita membuat assessment for PAD370 as such. Okay, sebabnya kalau ikutkan semasa proses semakan kurikulum 2017, PAD370 merupakan salah satu kod yang harus mengguna pakai the element of TVET, the Technical Vocational Education in teaching lah. Okay, so perlu ada elemen on practical skills in PAD370. So only 2 codes yang dipilih untuk TVET, which are this PAD370 and also PAD253. Okay, the quality. So that's why quality you pun banyak task yang you kena buat, because we develop it to fulfill the component of practical skill. So sebab itulah di sini untuk assessment, okay, before I'm go through for final assessment, for the assessment, the ongoing assessment, okay, you have to do such. Untuk first you kena buat budget proposal. Okay, itu pun very basic on the budget proposal lah yang you all kena buat. Okay, it carry 30% di situ. Then you have to present. Okay, presentation would be 10%, and also for procurement. It's just that during this MCO, you tak boleh nak keluar, then we change a bit on the procurement assessment, yang mana you hanya perlu analyse on the article sahaja. Kalau ikutkan the practice semasa kita plan on that subject, on this code ni, what you have to do, you have to go to any agencies yang ada procurement unit, dan you kena buat analysis on what they did in the procurement unit, the process of procurement tu lah. Okay, so that is the thing that you have to do sepatutnya. Tetapi oleh kerana COVID, so 2 semester lah, semester lepas merupakan semester pertama yang mengguna pakai syllabus baru ni, tapi mereka pun tak sempat untuk keluar buat assessment on the procurement tu. So you all pun sama jugalah. So hopefully you dapat something from the assessment that you did, the 60% tu, supaya sebab apa kita dapat feedback daripada agensi. Okay, semasa focus group discussion, some of the alumni, the DPA student who are working in the procurement unit, they didn't familiar with the procurement process. Okay, mereka tak familiar with the financial administration, but they are working, they are attached with that unit or agency. So that's why we have to beri pendedahan kepada pelajar, the real situation on what happened in the agencies lah. Okay, so the 60% was there. Saya rasa semua dah dapat ke markah assessment? Hopefully semua dah dapatlah markah assessment masing-masing. Kalau ikutkan di peringkat faculty, kita hanya disclose di 40%, which is the budget proposal and also the 10% on the video presentation. Di 30% on the procurement tu kita simpan sebab kita tak adalah nak bagi tahu student all the 60% assessment tu, sebab dekat situ dah tahu nanti lulus, so tak nak duduk for final examination. Okay,
And then we provide final exam. Tapi COVID kita tukar dia kepada final assessment. Okay, disebabkan TVET tadi yang mana kita lebihkan practical on the assessment. So untuk cognitive level we measure less than previously lah. So sebab itulah final exam you all hanya 40% sahaja. Sama seperti PAD370 di final exam hanya 40% sahaja because the cognitive level kita hanya measure based on the basic procedures, concept, principle sahajalah. Okay, so itulah yang akan disoal untuk you all punya final assessment nanti. Okay, so for final assessment due to COVID, okay, kita cerita pasal yang COVID terus lah untuk dia punya format. The format untuk this final assessment kita dah normal 100% lah. Okay, we just the full mark for final assessment is 70%. Okay, and the weightage for final assessment is only 40%. So for this PAD370 due to COVID, we have two parts, part A and part B. So part A, we have one question. It's a compulsory question where you have to answer this question. It carry 40 marks. Okay. Kalau untuk part B pula, we have two questions. So each question carry 30%, 30 marks. So you have to choose or you have to answer any one question. Sahajalah. Okay. So maknanya total question that you have to answer hanyalah 2 sahaja. Okay. 40% from part A and 30% from part B. And of course, since it's only 3 questions, it's a long essay questions lah. It's an essay question. Okay, so for the question, it's divided into A, B. Adalah A, B pecahan dia di setiap soalan tersebut. Okay, so macam mana soalannya, Fadila? I share with you a sample of assessment. Okay, so maybe you can share with your friends. Alright, jap. The technical try to present. Ke Dr. tak nak present the question? Should we discuss it on Google Meet now or I just share to my friends? No, let me share because just now I have no tab on the presentation, but now I have, so let me try. Alright, Doctor. Okay. Right, so can you see the words? Yes, Doctor, I can. Okay, so for the final examination, this is the format, the final assessment, this is the format lah. So I'm going to give a statement, could be from an article or from any case, okay, case study or any newspapers cutting, discuss issues related to the financial administration, okay. And then I'm providing a question, such question lah, okay. And what you have to do, you have to answer this question. First, of course, you have to be very familiarized with the topics so that you can identify, okay, this question will work from which topic. And then you have to understand well on the question, what is the need of the question. Then for the answers, you have to reflect to the statement provided. For example, here, question 1, okay. So this is the statement. The statement will be on the debt, okay. So the first question, you have to discuss why Malaysian government have to meet the debt. So this, basically all the points, you can get it from my notes, from the notes, the lecture notes provided by the lecturer. Okay, so all the points
taken from that lecture notes. Okay, so when we look at this question, okay, what do you think this question want on the answers? Anyone can respond? Anyone? Boleh buka mic to respond if you got the answer. What is the demand of this question? This question nak tanya pasal apa? Remember, you are part 5 student. So now we are measuring your higher order thinking, the heart. So you have to think out of the box. Of course, since as I said, the question or the format for assessment will be based on the PLO, not only measuring the practical skills, but you also have to solve a problem. One of the PLO that we are measuring is PLO 6, which is in terms of problem solving, and this is the thing that take into consideration for final assessment. So for final assessment, you have to think a bit, especially you have to know the general issue or the current issues that are related to the financial admin. All right, so when we look at this question, of course, this question asks on the objective of borrowing. So the point of objective of borrowing can be taken from the notes. There are several objectives of the borrowing. So from this, we can identify that the government make a loan because they want to recover the assets related to the 1MDB. So this you can the answers, okay, the point that you get from the notes, you can reflect with the statement by giving this as an example. So that is how you have to answer for the final assessment. So for the second question, the recovery efforts undertaken by Malaysian government to resolve. Okay, so this relate to the action taken by government to overcoming the issues in debt. Okay, so again, you have to discuss the points can be taken from these notes, and you have to reflect the answers with the statement. Okay, if the statement are very limited, you can use your own, but make sure it relates to the question, which is the Malaysian government. All right, so this would be a look like of the final assessment. Okay, so there are 3 questions lah. One question from part A to question from part B, but you only have to answer any 2 questions. Okay, all right, so that will be the format. For the question, since even though it's a long AC, is an AC question, but as I said, it's been divided into A and B. It's not a long AC which is with 25 marks. So for that, you don't have to provide your lecturers with an introduction and conclusion. No need. Don't waste your time. Okay, just directly answer the question. Okay, let's say if the question asked just now, the objective of borrowing. So you just directly answer the objective of borrowing. One of it is to get to fill the gap between the revenue and also the expenditure. Okay, in order to cover the deficit. Then you explain and give example, right? So you don't have to give introduction and conclusion because there's no marks allocated for that. Okay, unless if the question is directly 40 marks or directly 30 marks, then you can provide introduction and conclusion. Okay, so that's how you answer the question. And I think this is the thing that you want to know.
Okay, for final assessments, since your ongoing assessment, you have to do on budget proposal and also the procurement. So the budget proposal discussed in topic 3 and 4. Okay, because the budget itself is a document that include revenue and expenditure. So topic 3 we discuss on the revenue. Topic 4 we discuss on the expenditure. Okay, and the second task will be the procurement. So procurement discussed in topic 5. So topic 3, 4 and 5 exclude from final assessment. So for final assessment, it only cover topic supposedly 1, 2, 6, 7, 8 and 9. However, topic 1 is just an introduction, so I'll skip topic 1 as well. So for the final test, it's only cover topic 2, 6, 7, 8 and 9. Okay, so for the final assessment, okay, you can just refer from that topic. That's why, as I said earlier, you have to be very familiar with the topic. You have to know topic 2 on what, topic 6 on what, 7, 8, 9. So that when you read the question, you can identify this question from which topic, then you can directly go to that topic. Okay. I think that's the important thing that you have to know or you need to know for final assessment about the marking. So of course, we need a point. A good answers must have a point. The elaboration, the explanation on the points, okay, and also the examples. But still, you have to refer to the question. If the question provide you with 5 marks for each point, for 1 point, so you have to further elaborate on the explanation. Okay, so you have to give points, explanation, further elaboration on the points and examples. Okay, so for this final assessment, as what been decided by the faculty, the duration for final assessment is only 1 day, from 8 morning to 5 evening, 5 p.m. Okay, so the minimum duration to answer the question would be 4 hours, but it depends to the lecturers, the lecturer in charge in each campuses. Okay, Raub, Kelantan, Sabah, Sarawak and also Kedah. So whether they want to open the question for only 4 hours or they want to display the question for the whole day. Okay, but it advisable for the lecturer in charge to just display the question the whole day from 8 morning to 5 p.m. because we noticed that everything been done through online, so maybe some of the questions, especially those in Sabah and Sarawak while living in remote area, they are having problem in terms of network. So if we expand the time, so maybe they can get the question easier. Okay. However, those who are here tonight, okay, you can help your friend. If your friend have problem to get the question, maybe you can share the question with them. I believe everyone have group WhatsApp a group, so you can share the question with everyone. It's just that for the submission, you have to submit by your own lah. Sebabnya it advisable for the lecturer to upload the question in the U-Feature because all the details of the student already in the U-Feature. So once the student submit, their name is already created the folder
under the student's name. So it's easy for the lecturer to mark. Okay. So I'm going to share the question to the LIC. So LIC are going to upload the question. It's advisable to use UFuture, but depends to the campuses which approach or method are more flexible to their students. Sometimes lecturers prefer to use Google Classroom. Okay, so depends lah. Tetapi for the faculty, it's advisable to use UFeature. Okay, so waktu menjawab 8 pagi hingga 5 petang. The minimum duration adalah 4 jam. So terpulanglah kepada pensyarah nak buka soalan tu macam mana. So I'm advise everyone, once you get the question, terus sahaja jawab and teruslah hantar submit. Okay, supaya you takkan ada masalah bila you nak nak menghantar nanti. Kalau you delay, you tangguh-tangguhkan your submission, maybe tiba-tiba berlakunya, because you have to bear in mind test ni dibuat serentak satu Malaysia yang melibatkan 6 kampus tersebut termasuk EPJJ. So EPJJ ada additional di kampus Perak dan juga kampus Terengganu. So melibatkan ramai student dan melibatkan banyak kampus, so takut nanti problem dengan sistem. So better you terus je jawab dan terus hantar, tak perlu nak tunggu petang-petang ke baru nak menjawab. Okay, so saya juga akan provide template supaya kita tahu bahawa itu adalah the fresh answers given by the student. Okay, bukannya yang mereka dah, sebab dah tahu kan topik mana, so ada student yang rajin dah buat karangan awal-awal dah untuk setiap subtopik, topik-topik yang akan masuk tu kan. So kita tak nak itu berlaku. Then I'm providing LIC with a template. So the LIC will make sure that everyone are using the same template for the answers. Okay. And also since kita punya essay ni melebihi 50 markah, so everyone kalau menggunakan UFeature, then dia akan automatic link dengan Turnitin. Tapi kalau yang tak menggunakan UFeature, then students, you have to check the similarity index from the Turnitin. So di password tu nanti dapatkan daripada LIC. So siapa yang menjawab bukan daripada UFeature, then selepas you jawab, you kena check lah guna Turnitin, dan you attachkan report Turnitin tersebut kepada pensyarah semasa you buat submission. Okay, because the Turnitin would be the requirement for the faculty and it applied to all campuses. Alright, so dah senang kan, mudah je kan, so rasa boleh jawab kan 8 hari bulan nanti, tak ada masalah kan rasanya. Dia tak adalah sesusah yang kod lain-lain tu, cuma maybe you all rasa macam seriau sikit sebab tak ada test, tak ada quiz, so macam tak ada praktis untuk menjawab soalan kod, sebab itulah you all rasa macam tak tahu macam mana nak jawab final. But basically konsepnya sama sahaja dengan konsep paper-paper PAD yang lain. Okay, kalau dah memang paper PAD tu begitulah kehendaknya untuk menjawab soalan final assessment ataupun final exam. Alright, so I think that's it. Kalau ada apa-apa, maybe you all boleh tanyalah. Thank you. I'm giving back to the Mr. Sarami.
Alright, terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Zarina Muhammad Zain, Resource Person Subjek PAD 370 atas perkongsian itu tadi. Jadi sekarang kita buka untuk sesi soal jawab. Jika ada mana-mana mahasiswa yang ingin bertanyakan soalan kepada Dr. Zarina, sila aktifkan fungsi mikrofon dan perkenalkan diri anda dan boleh proceed dengan soalan. Okey, Miss nak tanya satu soalan pada Dr. Zarina. Ya Miss, sila Miss. Okey, dalam soalan tadi, contoh soalan tadi lah, sebab ini kali pertama Miss pun tak biasa, tak tahu lagi soalan tu macam mana kan. Tak disebutkan berapakah bilangan poin yang diperlukan. Contohnya tadi discuss the objective whatever tu. Jadi adakah syarat berapa minimum point perlu diberikan untuk long essay ataupun terpakai 4 atau 5 tu? Okay, thank you Cik Ati, Kak Cik. Soalan ni saya dah buat masa Oktober lagi. So soalan ni dah ada dekat dalam bank dah, saya pun lupa. Tapi yang pasti the maximum yang you all boleh bagi adalah 4 point. Ada soalan yang saya dah directly minta explain any 3, discuss any 4. Kalau saya tak ada soalan, saya tak ada provide that, so maknanya you can give the maximum 4 points lah untuk jawapan kepada soalan tersebut. Okay, thank you. So maximum 4 lah. Tak ada minimum tak ada. Masa tak bergantung pada markah tu 20, biasanya yang kita selalu tekan kepada students, kalau markah tu dalam 20 di antara 4 hingga 5 lah. Maksudnya kalau tadi ada maksimum sahaja, so minimum tu tak ada, maksudnya student boleh jawab kurang daripada mungkin 2 je ke macam mana? Tak, maknanya student kena jawab 4. Tapi tengok pada markah, kalau markahnya 10, so maknanya 2 je lah. Tapi maksimum tu 4 lah, kalau 20 markah, so maknanya dia kena provide 4 point. Oh, so dinasihatkan student jawab 4 lah. Kalau tidak dinyatakan. Kalau tidak dinyatakan. Tak kurang sangat kot, nanti tiba-tiba dia jawab 1 je, 2 je ke. Tapi tengok markah juga. Sebabnya kalau 10 markah, takkan nak jawab 4. 2.5 markah pula 1. Kan. Tapi rasanya memang ada provide terus berapa yang perlu dijawab. Okay, thank you. Okay. Doktor, saya bacakan soalan daripada Google Meet ya. Dia tanya, Hadirah tanya, Doktor, saya nak tanya setiap answer kena provide example situation. Kalau saya masukkan example artikel dari sumber lain tapi related dengan question, boleh ke? Oh, rajin you sempat nak cari artikel lain. Boleh, as long as dia berkaitan dengan soalan dan artikel tersebut juga membincangkan tentang penyataan yang diberikan. Boleh. Contoh, kalau macam procurement lah, kalau dah artikel yang saya beri tu berkaitan dengan tender, so mungkin dia tanya the importance of tender, ataupun the advantages of tender procurement. So kalau you dapat artikel lain yang membincangkan tentang tender, then tapi kalau artikel lain tu membincangkan tentang purchasing secara ataupun dia hanya membincangkan tentang pembuatan specification sahaja, then maybe that example from that article tu tak relevan untuk menjawab soalan tersebut. So make sure lah artikel lain yang you nak refer tu masih lagi mempunyai berkaitan dengan pernyataan yang diberikan. Okay, Adira? Adira, is that clear? Okay, Doctor. Thank you. Okay, Doctor, we got question also from YouTube. Ada yang tanya, tapi saya rasa doktor dah menjawab, tapi tak apalah, saya baca juga soalan dia. Dia tanya part B berapa question? Oh, dia lambat masuk kot. Part B kita ada 2 question. Satu question 30 markah, so you have to answer any one question only.
Okay, the second question daripada YouTube. Kiranya jawab 1 untuk part A dari 3 soalan, part B jawab 1 dari 2 soalan. Part A hanya ada 1 soalan sahaja. It's a compulsory question. So memang kena jawab. Part B tu yang ada 2 pilihan tapi jawab 1 sahaja. Okay. Soalan ketiga, dia tanya kalau dari you future tak payah Turnitin ya ke? Sebab macam tu ke kena upload dokumen Turnitin juga? Kalau menggunakan you feature, semasa pensyarah upload the question in the you feature, ada di hujung sekali di bahagian bawah ada button untuk turn it in, check the similarity. So adalah beberapa approach, then the lecturer boleh tick di bahagian turn it in, so that question, the answers provided by the students, dia akan automatically check terus dia turn it in. Dan nanti result turn it in tu akan keluar lah secara terus di dalam you feature system tu sendiri. Tetapi kalau pensyarah menggunakan medium lain selain daripada you feature, then barulah student kena check similarity tu secara berasingan dan attachkan jawab the report tu dalam jawapan semasa you submit the jawapan lah. Tapi kalau you feature bukan maksudnya tak perlu check similarity you feature. Sistem tu dah auto generatekan report untuk you. So maknanya pensyarah tu lah pensyarah yang akan upload the question tu, dia kena tick lah button turn it in tu tadi. So maknanya student tak perlulah nak buka turn it in punya website untuk check the similarity and then attach the report tu lagi. Nanti dia akan jadi 100% kalau dah double check tu tadi. Okay, Doktor, soalan daripada Maisarah Jainal. Doktor, kalau part B soalan 30 markah tak payah introduction dan conclusion juga ke? Itulah saya bagi tahu kalau soalan tu dah dipecahkan kepada A dan B, as long as the question had been divided into A, B ke C ke, then tak perlu provide introduction and conclusion. Kalau dia memang soalan tu satu soalan 30 markah, then baru you buat introduction and conclusion. Tetapi as I said, semua soalan ada pecahan, then you don't have to give introduction and conclusion because there's no marks. Kalau you nak tulis tak ada masalah, sebabnya you nak nak introkan jawapan you, tak ada masalah, tapi tak ada markah untuk itu because I'm providing answer scheme to the lecturer, so memang tak ada markah. So for what you nak menulis tu? If you want to, okay, boleh lah tapi jangan panjang-panjang lah. Okay. So no need to put introduction and also conclusion. Okay, Doktor, seterusnya kita ada 4 lagi soalan. Based on soalan yang diberi tadi, untuk question 2, jawapan adalah dari artikel yang diberi ke, and then relate with points yang dibelajar dalam kelas? Tak, jawapan pointsnya ada di dalam kelas. Dia punya explanationnya kena link dengan penyataan. Point itu daripada syllabus. Okay. Seterusnya, kalau maksimum 4 points, apa beza dengan pembuatan esei yang 40 marks and yang 30 marks? Macam mana? Kalau maksimum untuk provide the answer tadi 4 points, apa beza dengan soalan yang 40 markah dan esei yang 30 markah? Apa beza? Macam mana beza? Bezanya kenapa sebab saya tak faham soalan tu. 4 point tu adalah the maximum points yang perlu you berikan untuk menjawab satu-satu soalan tu. Kalaulah
tidak dinyatakan berapa point yang you kena berikan. Contohnya kalau macam soalan tadi, kalau saya dah memang provide discuss any 3 objective of that, then you provide me 3 points lah. Tapi kalau I tak provide macam tadi kan, I didn't provide anything, just minta you discuss why. Okay, so you kena bagi saya 4 point. So sama je untuk 40 markah ke 30 markah ke sama. Kalau 40 markah tu sebab saya bagi tahu tadi dia dah dibagi-bagikan. So maybe soalan A 15 markah, soalan B 25 markah. Maybe soalan A 20 markah, soalan B 20 markah. So kalau saya tak ada bagi apa-apa permintaan di situ berapa poin you kena bagi, so maknanya you kena bagi 4 poin untuk 20 markah di soalan A dan 4 poin untuk 20 markah di soalan B. So maknanya 1 point tu equal to 5 marks. So apa yang you kena bagi, you kena bagi the points, okay, then you explain on the point, then you further elaborate on the point, then example. So dapatlah 5 markah tadi. So samalah untuk soalan yang 30 markah juga. So 30 markah maybe soalan dia 10, 20 ataupun 15. Okay, so kalau 15 tu, kalau saya tak provide, then you boleh bagi 3 je lah. Okay, tapi kalau I provide di situ memang saya minta selalunya 15, memang kita akan minta 3 lah sebab 5.1 ataupun 5, let's say memang terus bagi 5, minta 5, then you provide me 5 point lah. Okay, because the maximum mark that can be given to the student would be 5 marks for 1 point. So macam tu lah. So apa beza 40 dengan 30 tu tadi, saya tak tahu macam mana nak jawabnya. Cuma kaedahnya macam tu lah point tu. Memang the maximum tu you bagi 4. Kalau, itu pun kalau tak ada dalam question tu saya statekan any 4, any 5, any 3 or any 2 tadi. Okay, so harapnya clear lah yang bertanya soalan tu. Alright, Dr. Next, is citation required if jawab based on article provided? No need. Sebab ini jawapan you. Jawapan you perlulah daripada your understanding. Okay, kalau you buat assignment tu you quote from someone, you ambil daripada point any article in journal, then you have to cite lah. Tapi yang ini jawapan you sendiri, then tak perlulah nak cite. Okay, because you are giving your own opinion, your own understanding, you transfer it into writing. Okay. So is there any question dari Google Meet or YouTube? Okay, kalau tak ada, kita boleh stop. Ada lagi ke? Alright, thank you, Sarah. Okay, alright. Doktor ada any last word? I think, okay, before you answer the question, of course, first read the instruction. Okay, baca the first page, the cover page tu from bottom to down. Okay, sebabnya kot lah dia yang over excited, tak baca, dengar oh ada 3 soalan, then buka je jawapan tu nanti, buka je soalan tu nanti, jawab 3 sebab 3 kan soalan macam sikit sangat untuk final ni. Selalunya kod-kod lain tu soalan sampai 4 sampai 5. Okay, yang ini 3 je dan you kena jawab 2. So jawab 3. You all nanti sebab tak baca instruction, you jawab 3. So of course pensyarah akan marking part A, question yang sebab memang compulsory, dan part B pensyarah akan marking the first question. So maybe the first question tu you tak jawab well, okay, as compared to part soalan 2, question 2. So you dah rugi di situ. So read the instruction carefully.
bacalah cover page tu. Okay, baca instruction. Then you turn the page, baca the penyataan tu daripada awal sehingga ke akhir. Okay, go through first all the question. So that you tahu this question from which topic. Then you boleh identify which subtopic question tu lah. Okay, so baca and then identify the question, then you point out the the need of the question, cari jawapan. Okay, so and then masa nak final tu, open your mind, clear your mind. Okay, janganlah fikir susah. So kalau fikir susah, susahlah jadinya. Okay, kalau fikir mudah, mudahlah jadinya. Okay, we are here to help student. Ini hanyalah assessment untuk kita measure the level of understanding sepanjang 14 minggu sesi pengkuliahan tu, walaupun kita hanya ada 9 topik sahaja, so maybe cover 9 minggu sahaja. So kita nak tengok tahap kefahaman you all. So boleh tak you all transfer it into writing? Itu sahaja. So you don't have to worry. If you study, then you have no problem. Dan you kena ingat, walaupun ini online, jawapan sebelah meja, ada possibility juga untuk you all menjawab out of scheme. Okay, di luar skema jawapan. So jangan terlalu overconfident. That is why I say you have to familiarize with the topic and identify the needs of the question. Then you have no problem to answer the question. Okay, so tu je lah. Jangan terlalu overexcited sebab online. Yang you rasa macam online senang je. So jawapan sebelah mata, don't have to worry. Jawapan dekat sebelah, so tak payah nak risau, confirm betul semua. Tak juga. Okay, so this is the code yang boleh membantu untuk menaikkan your GPA and CGPA. So kalau boleh perform, then perform lah untuk you all juga. Okay, so last one, all the best. Yes. We have 3 last question, I guess. Okay. So, yang first dia tanya, kalau percentage lebih untuk Turnitin, kena buat balik ke berapa kali attempt? Dia kalau ikutkan lah, okay, kalau ikutkan Turnitin, once you dah check, kalau second time you check tu, you memang kena ulang banyak sangat sebab nanti dia akan check over your paper. Okay, dia check atas check paper yang you dah provide. Melainkan pensyarah dia memang dah set yang memang first adalah dia punya button tu yang mana kita ada certain sources yang kita tak excludekan daripada check the similarities. Contoh macam logo UiTM, nama UiTM, sebab itu penyumbang lah kepada similarity index yang tinggi. And then something very sure, kalau you menjawab menggunakan understanding you sendiri, which mean what cross your mind then you transfer it into writing, I believe yang similarity index tu dia takkan melebihi 25%. Kalau let's say lah melebihi 25%, discuss with the lecturer untuk dia remove balik your paper tu, and then you reconstruct your answers, and then you try untuk check balik lah. Okay, tapi apa-apa you kena inform pada pensyarah tu dulu supaya dia boleh delete the original file tu. Okay, berapa kali attempt depends to your lecturer. So apa-apa cepat-cepatlah WhatsApp pensyarah untuk maklumkan. Okay, next ada yang tanya kalau bagi example and elaboration yang lebih tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah. Pensyarah rajin pun nak membaca. As long as explanation, example relevant to the points. Tak semestinya you provide the points tetapi explanation tu kadang-kadang salah.
tak menjawab kepada point. So bila explanation tu salah, of course lah example you pun akan jadi salah. So make sure explanation, elaboration, example tu align with the points given. Okay. The very last one, ada yang tanya, maksudnya kalau daripada sumber lain kena paraphrase lah kan? Sumber lain paraphrase. Dia ambil break internet ke? But for sure kena paraphrase lah kan Doktor? Atau we got the Of point course lah. and Yes, sebab kenapa you nak apa yang you nak paraphrase kan kalau you ambil dari artikel lain tu. Kalau explanation, let's say lah kalau explanation ataupun kalau the definition, tapi as I said, you don't have to give any introduction, so mean you don't have to give any definition, so nothing that you have to rephrase di dalam jawapan. Kalau explanation, what I advise lah, apa yang boleh saya nasihatkan, kalau ada additional article dekat sebelah tu, you baca dulu artikel tu, you fahamkan dulu apa ada dalam artikel tu, then you transfer it into your answers by using your own understanding and your own words. Bukannya sebab kalau you nak copy paste exactly pun, saya tak rasa yang that phrasing tu memang boleh untuk ambil bulat-bulat sebagai jawapan tu. So apa yang saya boleh advise, itulah you baca, faham, then you transfer dalam writing tapi menggunakan kefahaman you sendirilah. Otherwise itulah nanti akan berlakunya similarity yang tinggi. Kalau you just even you rephrase pun possible jugalah untuk similarity tu jadi tinggi. Okay. Alright, so kita dah tutup sesi Q&A. Jadi the very last word from Dr. Okay, so I just want to wish all the best to everyone. I believe you are here is a very good student. Okay, so saya rasa takkan ada masalah lah untuk you all menjawab, dan saya doakanlah dipermudahkan urusan untuk you all menjawab final test 8 hari bulan nanti. InsyaAllah saya percaya juga semua pensyarah akan cuba membantu you all because you are final semester student, you are graduating student, so we try very hard to help you to graduate. But again, everything would be on you. You put extra effort for it, then you will get it. Okay. So wish you all the best. Semoga result PAD370 this semester around akan meningkat lah. Okay. A tu memang confirm akan ada, cuma tinggi ke tidaknya lah. Last semester PAD370 will be one of the code yang memperolehi jumlah A tertinggi lah among the code. So what you expect, because the 60% from assessment, you perform assessment, you will get a good mark, and of course you perform during final assessment, you will get an A. Okay, so benda tu tak ada jadi masalah, so you don't have to worry. Rezeki you A lah. Okay, so semoga dipermudahkan nanti. Wish you all the best. Harap perkongsian malam ni boleh memberi sedikit pencerahan tentang bagaimana untuk menjawab PAD370. Even nanti semasa pembentangan, kalaulah semua kampus pun PAD370 A-nya melebihi 25%, saya boleh maklumkan kepada dekan lah, setiap kampus mengadakan sesi sharing dengan saya RP untuk tips to score. So that's why lah semua student perform. Okay, so I think that's it.
Alright, thank you. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Zarina Muhammad Zain, Resource Person Subjek PAD 370 atas perkongsian dan nasihat itu tadi. Sorry, alright, okay. Baiklah, sebelum kita akhiri program kita malam ni, boleh tak nak minta kerjasama semua yang dekat Google Meet ni untuk aktifkan fungsi kamera untuk sama-sama kita bergambar. Yang ada dalam ni boleh ke aktifkan fungsi kamera? Okay. Yang lain? Ada lagi ke yang lain nak buka kamera, nak aktifkan fungsi kamera? Untuk UiTM Cawangan Kelantan, nanti kita akan bagi link attendance ya. Okay, dalam saya kira 1, 2, 3 boleh ready and then kita punya komiti akan ambil gambar. Alright. Okay, 1, 2, 3. Ada lagi ke yang nak buka kamera? Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, alright. Okay, thank you. Dengan berakhirnya perkongsian dan sesi soal jawab itu tadi dan serta sesi bergambar, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Pihak kami memohon kemaafan andainya ada tersalah kata dan tersilap tutur bicara sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Kita tutup tirai majlis dengan alunan doa Arabica. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya saya ucapkan kepada semua mahafiz siswa FS PPP sekalian. Terima kasih. Okay, thank you everyone. Miss, Yeah.
nak tanya, jadi kalau untuk kampus kita nanti Miss akan bagi tahu ke berapa jam atau Miss nak buka 8 sampai 5? Tak ada, Miss akan bagi kat Dr. Rahana sebab Dr. Rahana LIC. Baru ni Miss take over sebab Dr. Rahana MC. So anything Miss akan serahkan keputusan kepada Dr. Rahana. Okay Miss, baik Miss. Thank you Miss. Okay. Pak Fai boleh isi attendance yang ada dekat dalam group batch ya. Terima kasih semua. Okay, thank you very much and everyone lah yang terlibat. Okay. Okay Miss, thank you juga Miss. Alright.